María. ¿Cómo estás? Karina, mucho gusto verte. Mucho gusto. ¿Cómo estás usted hoy? Muy bien, gracias. ¿Y cómo estás? Ok. Ocupada. Ocupada, sí, claro. Sí, Estos son los días en donde estamos muchísimo más ocupados. tengo más trabajo que anteriormente. Ay, lo siento. Vamos a tratar de no extendernos tanto para poder cubrir la esencia de su participación. Y Claro. tú, Jessica, ¿cómo estás? Bien, bien. Ah, no estoy enferma. Bien, So, yay. excelente. Muy bien, excelente, porque hoy vamos a presentar y voy a compartir mi pantalla por unos minutos solo para que nuestro público vea de qué se trata nuestro programa de hoy. ¿Ok? Voy a compartir un momento y como ustedes saben, durante el tiempo que eh, estábamos en la universidad, teníamos nuestro programa de Café Olé, en donde los estudiantes llegaban a aprender sobre información de diferentes culturas, ¿no? De diferentes países. Ahora, con la nueva versión de nuestras clases en línea, queremos presentar también una nueva versión de Café Olé, en donde el propósito es, además de hablar español, también ayudamos con información que es importante en la comunidad de habla hispana y de diferentes culturas. Entonces, hoy tengo el honor de tener presente a Karina Bravo Chan y Jessica Speckman, y son nuestras primeras invitadas para nuestro programa Café Olé, Helping to Close the Cultural Gap, Serving Our Community, y también en español, Cerrando brechas culturales, sirviendo a nuestra comunidad. Y entonces, mi nombre es Nodia Mena, soy la anfitriona de este programa y voy a presentarles a nuestra primera participante, la señorita Jessica Speckman, que nos va a hablar de la brecha que existe entre el doctor y el paciente and the relationship that they should be in the Spanish-speaking community. Jessica, puedes presentarte y hablar sobre tu punto de vista desde la perspectiva del paciente y el doctor. Go ahead. Um, entonces, soy una voluntaria a mi clinic de comunidad en High Point. Um, I triage people, I triage los pacientes y, I get los vitales, presión, etc. En la clínica tenemos una traductora, pero es una persona. Most of the time, there's only one person. So, para los pacientes es muy intimidating. Ellos son muy confunden, más o menos. They don't want to speak out. They just want to, I have it here, is go with the flow. They don't want to resist anything. So knock on the door, I say, can I see da 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 da? I'll read their last name. And hablan, sí, yes, yes. It's like, hey, how are you? They'll go, yeah, sí. And yo hablo es ¿cómo estás? And then they'll actually say something other than yes or sí, or just trying to go with what they know.
Pero es difícil, es muy difícil. For us, as a clinic, trying to communicate to them and for them to be there for their health. We have a translator, and when we have her, they almost still don't want to say why they're there, what's wrong, or anything sobre su salud outside of just obeying what the doctor says. And the problem with that is we can provide translators, but they still don't want to go beyond those bounds, especialmente porque ahora nuestros políticos is it's crazy right now, and they feel like it's a taboo to speak in Espanol, but they need to properly communicate about their health. Exactly. So yeah, they're not getting, a lot of times they're not getting the help they need and the information they need, and that's even beyond if they talk directly with the doctor. When they go make their appointment, the people at the front desk don't speak Spanish. So is la fecha is no sé whether or not they actually understand la fecha of their next appointment. So. Muy bien, es interesante que hayas mencionado esto porque la verdad lo que más nos interesa es que el paciente se sienta confortable en hablar con su doctor, que tenga la suficiente confianza de expresar cuál es la razón por la cual se está efectuando la visita, ¿no? ¿Por qué vino a ver a su doctor? Y tan importante como el hecho de que el tener una buena relación entre el doctor y el paciente ayuda a mejorar la salud de los miembros de nuestra comunidad en general. Y yo sé que Karina también tiene información muy importante relacionada con este tema y tiene que ver con el punto de vista, la forma en cómo los doctores, cómo podrían los doctores ayudar a que se empiece a cerrar esa brecha que existe entre paciente y doctor paciente de habla hispana con los doctores aquí en nuestra comunidad. Muchas gracias, Nodia. Sí, por mi experiencia como una intérprete médica, no solamente hay una diferencia en expectativas del paciente, pero también hay una diferencia en la comprensión. Entonces, a veces los doctores son muy técnicos, usan palabras muy grandes, muy sofisticadas, que los pacientes no comprenden ni mismo en su propia lengua. Entonces, es muy importante que el doctor conozca un poco de la cultura y de la expectativa latina. En la cultura latina, el doctor es una autoridad que no se puede ser cuestionada, solamente se acepta el tratamiento indicado, las acciones. Entonces, no hay un envolvimiento activo por parte del paciente. No hay esa expectativa, tienen miedo de compartir sus síntomas, sus dolores, sus historias, pero cuando el doctor le pregunta sobre dónde es el dolor, cuáles son sus síntomas, le dan un histórico de 10 años. Y los doctores pierden un poco la paciencia porque no son objetivos, pero hay una falta de comprensión de la expectativa cultural. No saben decir el que es más importante o significativo en ese asunto. Están con miedo porque no comprenden
el que está aconteciendo, cómo son las cosas en doctores, en clínicas aquí en los Estados Unidos. Entonces hay un desconecto Exacto, entre el que el doctor espera que el paciente haga, en el paciente que tiene miedo de expresarse. exacto. Muy interesante que hayas expresado lo que acabas de decir, porque em, es ese precisamente el aspecto cultural, ¿no? En nuestra comunidad en cuanto a personas de habla hispana. Tenemos esa tendencia a explicar y expander y hablar mucho sobre, porque nos emocionamos tanto y queremos asegurarnos que nos entiendan cuando estemos hablando. Y no, ese es precisamente el espacio, ¿no? que estamos queriendo llenar, que estamos queriendo cerrar entre el doctor. Entonces, para que haya más entendimiento. Yo voy a reducir mi cámara porque sé que Jessica tiene ejemplos que quería compartir con nosotros con respecto a varias de las experiencias que ella ha tenido con algunos de sus pacientes. Sí, oh, lo siento. ¿Okay? ¿Puedes repetir? Sí, por favor. Es the different examples that you had Sí. about some of your patients. I closed my screen so that you can have a chance Oh, to sí, share sí. your information that you want us to learn from. It's it ranges as a whole gambit of muy pequeña detalles a muy grande detalles. Son importantes para la salud. Um, you know, as simple as someone would bring their medication from that their son was taking and not them. Because we said bring all your medications because we're a volunteer clinic, so we need to make sure you're taking everything there. And so now I'm confused, she's confused, the name on the bottle doesn't match hers. Yes. And we're turned around. So it's something that's a very small detail that takes you know 10 minutos to try to like figure out por qué, you know, so why is this existing? It's something that is, it's hard to help from that. You know, and I also trabajo en un hospital, Sí. Moses Cone in Greensboro, Muy bien. as a nurse tech Okay. in rehab, and we have a you know, a Spanish-speaking patient there. You know, and I can't give everything, obviously, but I'm the only one who's able to really work with them. As limited Spanish as I know, everyone else, it's something that, you know, one key word where he's trying to get up or to fight, you know, pull out certain stuff or whatever. And I would say es necesario para tu salud. You know, Sí. it's necessary for your health. And he'd calm down. And it's something that, you know, all of the other nurses, when they observe him, we have to observe the first 3 days. We have to say their level of cognitive ability and how they respond to what you're saying and how they can interpret what you're saying. Absolutely. And para mí, tiene respuestas para sí o no questions, but para otras, like nurses and medical staff, he wasn't giving any response. He was graded very low. So my numbers were always higher for him because I was like, yeah, he understands. You know, I asked, like, are you disoriented? Yes. Are you in pain? No. Okay. You know, that's where we're at. So. What you just said, it's basically what makes the difference, no? And in trying to actually help a patient, because what he's doing is responding to you because he feels that you there is some form of connection between you and him in go through language, right? He feels that you are making that extra effort
to try to understand his Sí. level of comfort at that particular moment. And you speaking to him in his language helps, even if the conversation doesn't have to be even this overextended over a particular subject. However, that level of comfort that he receives in knowing that you are there for him and you are willing to assist. Karina, Sí, and you, well, es muy difícil porque we're not allowing any visitors as well. yeah. That's kind of something that's changed because usually if someone speaks another language, their son stays with them or their niece, And nephew, whatever. that's crucial. I know you are referring to our current situation with COVID-19, where hospitals are not allowing people from outside to come in fear of possibly infecting other patients with this illness. And this, of course, is understood. And this is exactly the moment where we need to make that extra step in order to reach out to these patients who are basically longing for more than just medicine. It's more about warmth from the heart through understanding of the culture. Karina, what do you have to say about that? Yo pienso que también es una manera de ver cómo la lengua conecta las personas en un nivel muy diferente. Te pasa confianza. Absolutamente. Porque si alguien está intentando hablar mi lengua, Sí. no es su primera lengua, es porque van a tener un sentimiento positivo para conmigo, van a intentar a me ayudar, entonces te pasan la confianza, te da un sentimiento de seguridad. Exacto. Porque comprendes lo que va a acontecer, cómo te explican cuáles son las expectativas y no tienes tantas variables como por ejemplo si el doctor piensa que no necesita llamar a un intérprete porque tiene un hijo aquí que habla inglés y español, está muy bien, vamos a usarlo, pero si es algo muy íntimo, sí, el padre o la madre puede no querer tocar en el asunto en frente de su hijo o hija. Así entonces, hay un impacto en su cuidado, su salud, exacto, que no habría si ambos comprendesen el ambiente cultural o ambos intentasen hablar en la misma lengua o a través de un intérprete con alguna ayuda auxiliar. Y me alegra que te hayas enfocado en ese punto porque mi siguiente pregunta, ya para concluir nuestro programa, quiero preguntarle a Jessica, how do you feel related to this topic of patient-doctor relationship and trying to close cultural gaps? How do you feel related to that? Long story short, quiero una carrera en médico, en el mundo de médico. Y quiero ser a physician. So there's going to be a high interaction with patients. I started learning Spanish because it was required by my degree to learn up to 204 in any language. And I thought, oh, that's the most useful. But ahora voy que es muy importante para los pacientes to be able to talk with anyone they're having in medical, because as soon as I would say something in Spanish, they would start like flowing out all this information about what's wrong, how with the 20 años pasados, sí. But it's I realized how important it is as a medical health provider, aspiring one, to be able to culturally, not only speaking culturally and just fully understand mi pacientes, porque es muy diferente through a translator. It's diferente. It's almost more cold. Exactly. Especially with something as intimate, exactly. And you want to
make sure that you're understanding your patients. So my goal is to be fluent. Well, I'm getting there, as a medical provider, so I can fully, actually provide health for these people. I can see your passion, and I'm so excited about it because Muchas gracias. you are in Spanish 204, which is our intermediate level, at Sí. basic level, and the way in which you understand the culture and how you speak Spanish. Oh, I feel so. Muchas gracias. That is Had a bit of a amazing. break from this COVID, so I've been out of it, but thank you. And Karina, tengo una pregunta para ti también. ¿Qué es lo que de este tema que tú quisieras que muchas personas supieran? ¿Qué parte de este tema es tan importante que tú quieres que muchas personas sepan? Yo quisiera que las personas supieran que es muy importante utilizar un profesional porque puede faltar los detalles necesarios para su cuidado médico, puede ser confuso o no ser correcto las informaciones transferidas al médico. Entonces es muy importante y comprenda que las expectativas del paciente son muy diferentes de las suyas como un proveedor médico, porque nuestra cultura latina no es una cultura objetiva, es una cultura muy apasionada. A nosotros nos gustamos muchos detalles y muchas historias. Entonces, cuando preguntes la dolor, sí, va a tomar 5 minutos para le decir dónde es la dolor. Pero exactamente, y me alegra que también te hayas enfocado en eso, porque para concluir, y le voy a dar un minuto a cada una, tengo una pregunta, ¿no? Y voy a hacer la pregunta en inglés. What do you hope that this doctor-patient information that you just provided to our audience, what do you hope that happen how do you hope that this information impacts patient and doctors relationship in the future? Who wants to start first? Oh, I can go. Okay. Gracias. I'm hoping, maybe not, I'm being ambitious, being like I'm gonna be fluent in Spanish. So it's like that's a far hope. But for medical providers to understand at all levels where this person is coming from. Yes. They don't have a 1 to 10 number scale in Spanish-speaking countries in their medical anything. Mm-hmm. So for me, I'd ask, what's your level of pain? Well, they don't have that scale. Exactly. And instead of being impatient or, just trying to hurry them up or do something like that, try to understand that they may be confused. They may not be showing it like verbally. They may be kind of like, okay, make sure to like, okay, well, what's the problem here? Kind of bring them into the conversation more, because they're willing to just, like I said, go with the flow. So I hope to have people be more aware of the state of understanding that patients have with their health and with their communication about their health. Just be understanding of that. Muchas gracias. Karina? I'm going to go in English right now because what I wish the providers understood it is that, yes, the way medical care is understood in another culture is different. So be patient, take things easy and slow, and make sure to use words that a child would understand, because the technical terms, when you're scared in a different environment, they can just get lost in your head. And just be compassionate. Think of how would you like to be treated if you were in China right now in a hospital? Mm-hmm. Wouldn't you be very grateful for any English that somebody spoke to you? Exactly. Yes. Well, right now I am so grateful that you guys accepted
to be my first guest for our online version of Café Olé, and this one with the purpose of enhancing the um, cultural relationships. And this particular program was Cerrando brechas culturales, where we are hoping to help doctor-patient relationship or closing those gaps between doctor-patient relationship in the Spanish-speaking community. Jessica Speckman, as I said before, a student of Spanish 204, a very dedicated student, and this passion, she's so passionate about learning Spanish and learning the culture, and has a bright future ahead of her. I wish you so much, so everything beautiful in the world. And Karina Bravo Chan, she is one of our students, our graduate students in the languages. Well, No, you're not not, yet. No, no. I'm you're still still, an undergrad. you're still undergrad. Girl, Yes. you know what? I thought you were about to graduate from the master's program. Look, One that's day, how, one that's day. how advanced you are. Thank you. I am so honored that you and Jessica have accepted to be um, our guest, and your contribution, your collaboration is helping to close the cultural gaps in our community in this very sensitive topic, which is the patient-doctor relationship, especially the what is going on right now with COVID-19 in our community. I am honored once again that you have made the effort to present, and that you have provided information, insightful information, which is very useful. I send you a huge hug, un beso grande y muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.